Welcome everybody. Welcome to this event called Border Crossing and Border Crossings, basically, so between brackets. I'm very pleased to welcome Celeste Muñoz and Michael Takeo, who will be speaking here today about two projects that seem very different, but also have a lot of things unexpectedly in common. Actually, serendipitously so. So we are very happy to have artist Michael Takeo, who is British-American, to come all the way over here to create this pop-up exhibition, basically, especially for this event. So he's worked really hard over the last couple of days to actually create an immersive video art piece of two of his works, which he'll be explaining to you in a minute. And I'll tell you a little bit about today's program. So today we will be first talking about the installation that you've already seen as you came into the space. Michael Takeo will be explaining his art, and then we will have a second part in which Celeste Muñoz will be talking about an exhibition that seems very far removed, both geographically and temporally speaking, however, which deals with the same universal themes of control, borders, migration, and especially dehumanization, and how you can rehumanize and put a face to human suffering. How do we blank things out, literally and figuratively? What are the images that we do not see, but which we should see? And what happens when you want to look away? Now, a lot of things that we'll be seeing today might want to make you look away. I've experienced this when I saw Michael's beautiful immersive work. I invited him, but I also wanted to close my ears and sort of crawl, into these black curtains. How do you deal with the things that you do not want to see? And how do you deal as an artist or as a exhibition maker like Celeste? How do you deal with images of violence and suffering? How do you make them not exploitative? And the most existential question of all, is there any point? Because that's often a question that people ask themselves. Could art be instrumental? Could it be a tool for change? Should it be a tool for change? So these are all the sort of big questions that we're dealing with, both in a sort of giant geopolitical context, but also in a very specific, humane one. The event will be in two languages. Celeste will be presenting in Spanish, Michael will be speaking in English, and I will be, badly, probably because my Spanish isn't perfect, translating a little bit in between the two. Each of them will speak for about 15 minutes. We'll get another chance to see Michael's installation after this, for those of you who haven't had a chance to see it yet. And then we'll have a moderated discussion, and there will also be a chance for the audience, obviously, to ask questions and to make comments. Finally, a comment about the video. The videographer, Emma, who has also come over here all the way from England, is recording this event, but she's not recording the audience. Okay, so she's only recording those who have given their explicit consent, Michael, Celeste, and me. So don't worry about it. You won't, unless you started dancing from the camera, you won't be in the recording. Thank you all so much for coming, and I would like to give the word now to Michael to explain more about his work and the works that you've just seen on the screen. Thanks, Nausikaä. It's a real pleasure and an honor to be here. So I thought I would first just talk to you about a little bit about my work in general, so you have an understanding where I'm coming from. I've been a contemporary artist for about 25 years now, but during that time, really since about 2000, I've explicitly used technology in the production of my artwork. Data, network, code, computer systems, mobile devices, things like that. So, and of course, in this kind of work, things often start on the screen. Whether it's, say, two-dimensional pieces or three-dimensional works through an internet browser, or even emerging virtual worlds, like things in Second Life, open systems, like very much based on game technologies. But for as much as the work starts on the screen, and sometimes does get displayed on the screen, there are big internet art portals like Turbulence and Rhizome, further afield in the UK. I do show my work there, but I've always tried to get it off the screen and into physical space, and also use the beauty of the media itself. So one thing that I think is very nice about technology-based media is that you can transpose it and take an idea
across different contexts. So this is a single channel digital video work that becomes a multi-channel installation. And here is actually the first digital video wall that was in London, in Leicester Square. And I was invited to use that. So again, this idea of taking the same piece and iterating across different contexts, expanding the work, expanding the vocabulary. So sometimes black box spaces, exhibition spaces, or large spaces for performance where I blend the physical and the digital made virtual, made physical. Or historic spaces. This is a very historic space in London, down by the Strand, so central London. So bringing the old and the new together. And of course, a white cube gallery context. So the traditional space, if you will, for visual art practice. And again, so this idea of transforming the spaces and often using live data, live things, but physical things too, as you see in these pictures. So different shows that I've done, but blending everything from physical objects, screen-based works, VR installations, so a range of things. And in terms of my work in general, I think it's often about combining these two things of aesthetics and art history and technology and process, because of course art and technology have always gone hand in hand. Paint is a technology, stone, light is a material. So all these things, so bringing these two together. But for me, it's not ever about making beautiful things, although I try to make beautiful things that are attractive, things that draw someone in. But it's really about, for me, this notion of an unveiling. So I'm interested in what are the important stories that data and technology can tell us about our lives and our histories. And in that, I've often dealt with subjects like, say, war, terror. So I was invited to be one of the artists in 2010 to represent the UK at Manifesta. That year, it was in Murcia in Cartagena. So my project was looking at the 11M train bombings. In a big exhibition that came out of that, but that the exhibition was a way for people to learn more about the event. So it was something very aesthetic, something historical, something artistic. So again, bringing all these things into an experience. Or another project that dealt with migration and war, the Syrian refugee crisis. So I was invited to create a piece for a Stations of the Cross exhibition. But I told the curator that I wasn't interested in creating a Christian work for a Christian audience. I was interested in using the story of Christ as a lens, as a frame which to actually talk about the suffering of another people, a non-Christian people, a contemporary issue. So that became this sculpture that traveled around, called Lamentation for the Forsaken, which traveled around through England and also through North America to different cathedrals across the Atlantic. And in terms of migration, which is our conversation today, really for myself, when I explore this in my artwork, this notion of migration, I'm interested in coming from two perspectives, to look at contexts and also look at the challenges. Because in this day and age, I find media and government and these other institutions that we used to maybe be able to trust somewhat, maybe, and I do say maybe. Now, of course, it's very sort of laden with this is what it should be, or this is what it was. And all the nuance, all the dialogue,
all the conversation sort of goes away. And I often think that art is one of the few places now where we have the ability, indeed it's our job, to speak truth to power. So where we can say, okay, here is an issue that's actually quite complex. There are many sides to it. There are many perspectives. So how can we actually allow someone to see differently or to think differently? And for me as an artist, I try to take those issues, the materials surrounding it, and to use a journalistic approach in terms of a fair reading or telling of an event, a piece of history, but at the same time allow the viewer to basically bring their own opinions, their own perspective, and then experience my work, and then through that process, maybe leave thinking about new things, or something that they thought about that they then think a little differently about. And the virtuous circle of how that is something that I think in our society in the West we've quite lost. We don't have the ability to disagree constructively anymore. It has become very polarized between left and right, between government and the citizens, between nonprofit and corporate. You know, we've really sort of gone to extremes. So for me, it's often about bringing things back and being able to have a conversation. So the first piece, which you saw, was called Zero Tolerance. And that looked at migration from a North American perspective. So it deals with the southern border crisis and President Trump, his border policy of zero tolerance, and just that notion of zero tolerance. So this piece was basically based on 3 source materials. The first was Jeff Sessions, who was the Attorney General of the US, and it was his speech that I found, again, online, a data recording of his speech where he introduced the zero tolerance policy for the first time. So if you remember the video, that was the kind of like Jeff Sessions, the figurehead, speaking about this policy. The next set of material is the images of the detention camps that were made, the chain link fence, what you would say, or I would certainly say, is the inhuman conditions that these people, these migrants, are being forced to endure, and then the separation of the children with the adults, the families. And that footage was obtained, interestingly enough, it was official US government documentation that I was able to find from the Health and Human Services and Border Control, sort of their media database. So I pulled that. And then the third piece of information was there is an investigative journalist organization called ProPublica, and they were able to get one of their journalists into the detention camps. Of course, they could not film, but they basically had a mic and an audio recording, which they just went in with it recording, and that's the channel where you hear in the background of the children talking and crying and screaming, because that is the reality of what the children were having to endure. So the piece, in its installation form, this is the first time it was realized for a show called Undocumented in Montana, where not only did you have the video channel there playing, and the video, I should also say, in all my work is real time. So I make on the computer a database of all these assets, and then my computer programming splices them together. So it's always subtly different. So very much like performance. It is live. It is for the moment. And then other things like the chain link fence, the space blankets, or even cleaning supplies, and the seating being outside. So again, what I decided to do was work with traditions of surrealist film where it is the objects, not the people, which are the actors. So
studying the footage from the detention camps, I started pulling out the repeating objects that were the actors and bringing them into the exhibition space. And in this, I asked not to have a clinical white space, but an old disused warehouse space where people would have to come in, because again, these were the kind of spaces that were being used. And I was talking about this with Nausikaä before, even like down to some of the documents printed out there, things like the masks and the sanitizer, and this is pre-COVID, that was there, but not for the other people to use, for like, say, the officers. And interestingly, like, say, this, all in English to a Hispanic audience. So very, very bizarre. Or there you can just see in the entrance to the exhibition, there was a document just showing Jeff Sessions' memo, where he said to basically all law enforcement, this is my policy. So just a single A4 piece of paper, and then the next one to it, it is a very small piece of US law that I redacted everything that didn't have to do with it, and it ends up being about 4 sentences. So the whole policy, all this upheaval, it was based on about 4 sentences of US law was used to enact this broad sweeping policy. So again, I thought that was interesting because a lot of people, again, knew about what was happening, but they didn't know what is the roots. So again, that was showing it for what it was. And another version of the piece installed in Norway. And again, there you see just the very small paragraph of law. The second piece, which you have seen, is called Sea Watch. So that looks at migration from a European perspective, looking at the Mediterranean. And this particular work, the source material, is from the nonprofit organization Sea Watch, and it was a recording of where they were trying to rescue a sinking migrant boat in the Mediterranean. It should have been a very straightforward rescue operation, but in the end, they ended up coming into conflict with the Libyan Coast Guard. Now, the Libyan Coast Guard is actually an extra government institution that has been created and funded by the Italian government, some would say, so that migrants can be pushed back and it allows Europe to get around human rights, basically European law. So it's a way of sort of countries like working to try to find a way to circumvent their own laws. So the event in question, like I said, should have been a very straightforward rescue operation. But because of the conflict, many people, about a dozen people died, including a child. So the work it takes that, again, the media database that I made from the event. You see an image of the sea, which is an image of the sea from that event, but that I've digitally processed so it's completely still in this seamless loop. And then you see the sort of the flashes of the rescue, of the conflict, of the death, of the drowning. And then the audio channel is a recording of the airwaves, of the radio airwaves, the public airwaves of as it was happening. So you hear all the different actors. And that piece was first commissioned and installed at an art center in Norway, Prestagard, which is a very famous art center, but it's right there by the sea. So I thought it was a very appropriate place to launch the piece because, again, in Norway there's such a tradition of seafaring and the trials and the horrors of the sea, you know. And in that installation, again, you had
the central screen, the algorithmic composition, always changing, but then a series of windows transforming the whole of the space. So kind of like stained glass, but digital prints sort of made from images and news media and sort of digital artifacts that remained online. And that can kind of show you, I just recreated the piece at a gallery in Maine, again, also by the sea. So that can kind of give you a sense of the context of the two algorithmic video pieces that you saw. And just to kind of end, a final thought, the reason why I try to do this, or I think it's important to do this, it's really about creating a space for reflection, both for groups, sort of a collective kind of art spaces, gallery spaces, or collective spaces, so where we can come and discuss, but also a space for personal reflection. Because I think, or I at least hope, that through my work that if people experience something new or see something slightly differently, then that's a virtuous circle and they can go away. And we live in a democracy where we can vote, we can actually share, we can, a small little bit of change in someone's mind can actually end up going quite a long way. So that's where I will stop. Thank you so much, Michael. So our next speaker is going to be Celeste Muñoz Martínez, who will be speaking about an exhibition project, which also has to do with migration and the images and war, but from a very different period, and the relevance of that still today. Bien, bueno, muchísimas gracias, primero de todo, por la invitación y poder estar aquí hoy explicando un proyecto que, como ya ha señalado Nausikaä, es muy diferente a la presentación anterior, ¿no? Pero que en realidad tiene muchísimos puntos de conexión, ¿no? Sobre todo a través de la reflexión entre el pasado y el presente. Y este proyecto en particular, que es el proyecto MIGRAID, es un proyecto que además tiene un carácter más académico, ¿no? Aunque también había una exposición, pero una exposición de un carácter también muchísimo más tradicional. El proyecto MIGRAID, que es un proyecto sobre migración y ayuda humanitaria en el periodo en Europa, principalmente centrado en el contexto europeo, entre 1919 y 1959. Ahora explicaré un poco los objetivos de este proyecto, los diferentes materiales que se han derivado del desarrollo del mismo y posteriormente me centraré en explicar un poco los contenidos de la exposición que se desarrolló también en el marco de este proyecto, que básicamente trataba de reflexionar sobre temas de mucha importancia, como también hemos visto en la intervención anterior, temas de interés, ¿no? Y sobre todo de actualidad, como pueden ser los flujos migratorios y particularmente los exilios, pero también centrándonos específicamente en el papel de la ayuda humanitaria en todos estos conflictos. En el proyecto nos hemos querido centrar en el papel, por tanto, de la población civil durante estas guerras, pero sobre todo en el trabajo desarrollado por todas estas organizaciones de ayuda humanitaria entre 1914, que situaríamos el inicio de la Primera Guerra Mundial, y hasta 1949, que seguramente esta fecha se debe de explicar mejor, ¿no? Porque es el inicio o la aprobación de los protocolos de Ginebra, que son el primer desarrollo legislativo y el primer reconocimiento que se establece, ¿no? En un marco internacional sobre la necesidad de establecer políticas de ayuda a los refugiados, de ayuda de gestión de los flujos migratorios desde una perspectiva humanitaria, ¿no? Y por tanto este era el objetivo, ¿no? Abordar un periodo especialmente convulso, porque estamos tratando guerras que fueron guerras totales y, por tanto, guerras muy particulares en la historia de la humanidad, con un alcance sobre la población civil que no tenía ningún precedente, ¿no? También tratamos de manera particular el contexto de la Guerra Civil Española, que en muchísimos de los frentes que se desarrollaron en esta contienda también se puede describir, ¿no? Se puede clasificar como una guerra total, ¿no? Y también centrándonos no únicamente en el periodo del conflicto, sino en el periodo de entreguerras,
porque evidentemente una vez finalizados los conflictos, lo que serían estos flujos migratorios, lo que sería la gestión de todos estos refugiados, persistió durante muchísimos años y como podremos ver, no quedó resuelta ni siquiera después de la aprobación de los protocolos de Ginebra, ¿no? Y por tanto podemos conectar con la intervención anterior, ¿no? Sobre la necesidad de que se establecieran estos marcos legislativos, pero realmente reflexionar sobre si han sido realmente operativos, ¿no? Para hacer frente a todas estas cuestiones. El objetivo del proyecto, por tanto, ha sido dar a conocer este periodo de la historia europea, especialmente el impacto sobre la sociedad civil y también particularmente tratar de difundir valores como la solidaridad, que también creíamos que era importante, ¿no? Los que nos dedicamos a la historia, en ocasiones hemos hecho la reflexión, ¿no?, que historizamos muchísimo los conflictos, la represión, la violencia y quizá no historizamos tanto cuestiones positivas como podía ser la historia de la solidaridad, ¿no? Y cómo en momentos donde no estaba prevista esta legislación de ayuda a los refugiados, de gestión de fronteras, de apoyo, ¿no?, a estas infancias en guerra, cómo en estos contextos se desarrollaron políticas de solidaridad por parte de la población que también merecen ser historizadas. No quiero dejar de explicar que este proyecto pues, ha sido liderado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero forma parte también de una red de socios y, de hecho, ha sido un proyecto colaborativo y transnacional, ¿no? Desarrollado también con el Observatorio Europeo de Memorias, que ha sido el socio principal de este proyecto, también el Museo de la Paz de Guernica. Hemos tratado con instituciones que se han dedicado a recoger la memoria de todos estos conflictos y recoger la memoria de también todas estas acciones de solidaridad que se desarrollaron en estas guerras, ¿no? También ha participado la Maison d'Issier, que posteriormente explicaré un poco también la historia de esta institución porque es muy interesante, la Fundación Fossoli de Italia, el Memorial del Gueto de Terezín y también el Museo de Historia Contemporánea de Eslovenia. Voy a mencionar brevemente cuáles han sido las actividades del proyecto, pero voy a centrarme más específicamente para tampoco agotar el tiempo en explicar el contenido de la exposición, que además es revisitable en el formato digital, aunque tuvo una forma física, ¿no? Finalmente también quedó recogida en un formato digital que posteriormente os explicaré. Pero además de esta exposición, en el proyecto se desarrollaron otras actividades como podrían ser workshops formativos que acogieron cada uno de los socios, ¿no? Y que tuvieron este carácter formativo para toda la red. Un congreso internacional que se desarrolló en Madrid en el año 2021. Y, de hecho, en este congreso se trató de conectar este pasado y este presente, ¿no? No únicamente hubieron intervenciones que trataban la perspectiva histórica, ¿no?, desde investigaciones concretas sobre estos periodos y sobre estos conflictos, sino que también participaron diferentes representantes, ¿no?, de organizaciones de ayuda humanitaria, como podían ser Save the Children, como podía ser la Cruz Roja, ¿no?, para tratar de explicar su historia en estos conflictos, porque, como explicaré, la mayor parte de esas organizaciones nacen en el contexto de la Primera Guerra Mundial, pero que actualmente continúa vigente su labor, básicamente porque podemos reflexionar también sobre los límites de todas estas políticas de acogida, ¿no?, que se desarrollaron después de principalmente la Segunda Guerra Mundial. También se han desarrollado materiales pedagógicos que pueden ser también consultados en la página web, y especialmente con la reflexión, ¿no?, de tratar de explicar sobre todo el proyecto habla mucho de las infancias en guerra, ¿no?, y por tanto también teníamos la intención de buscar una forma de transmitir y trabajar estas cuestiones también con las infancias, ¿no?, con niños en una edad de entre 8 y 10 años, y tratar de buscar una forma, un lenguaje, ¿no?, de acercar estas experiencias a este público, ¿no? Y a través de con la colaboración de diferentes escuelas, principalmente del País Vasco y también de República Checa, y a través de los dibujos de una niña que estuvo en el gueto superviviente del gueto de Terezín, ¿no?, que desarrolló toda una serie de dibujos muy interesantes, muy pedagógicos sobre su experiencia en este gueto, ¿no?, y a través de estos dibujos pues desarrollar también materiales pedagógicos para trabajarlos en las aulas. La página web, que posteriormente voy a citar, ¿no?, y lo que sería la exhibición y el catálogo, que por cierto lo he traído y os lo puedo, mientras estoy explicando, lo puedo pasar.
Bien, voy a tratar de explicar la exposición, no en toda su profundidad, porque realmente es una exposición larga, ¿no? Pero sí que los principales puntos, los principales objetivos y también algunas de las historias que se recogen en esta exposición, el lapso cronológico entre 1914 y el 49, ¿no? Y es a través de 3 módulos temáticos, el primero centrado sobre todo en la experiencia de las infancias, el segundo en el papel desarrollado por las mujeres en estos conflictos, especialmente en la cuestión de la protesta contra estos conflictos y lo que sería también el desarrollo de la ayuda humanitaria, y posteriormente un tercer módulo dedicado a los procesos memoriales asociados posteriormente en los años, ya a partir de los años 60, 70, ¿no? Cómo se han recuperado estas historias y realmente qué tipo de memorias colectivas se han ido generando a través de estas experiencias, ¿no? Hasta la actualidad. Algunas de esas fotografías representan la parte física de la exposición física. Estas son de su inauguración en Barcelona, una inauguración que además tuvo que ser, se produjo en el contexto de la pandemia y al final pues, se tuvo que atrasar 6 meses, pero finalmente se inauguró en la cárcel Modelo. Aunque ha sido una exposición itinerante, también se ha inaugurado en otras sedes, como por ejemplo en Madrid, también se ha inaugurado en Guernica, también se ha inaugurado en el Teres in Memoriam en la actualidad y fue acogida en última instancia por la Fundación EFOSOL y por tanto ha sido 2 años de itinerancia de esta exposición que también, como insisto, se ha materializado también en una copia digital, que me hubiera gustado aquí también mostrar de manera más interactiva, pero la conexión era un poco limitada, así que mostraré algunos pantallazos y a quien le interese posteriormente, pues en la última diapositiva puede anotar la página web y visitarla, ¿no? Además es una exposición multilingüe que está en todos los idiomas de los socios, está en catalán, está en castellano, está en inglés, está en italiano, en vasco, en checo y también en ahora no recuerdo. Sí, en esloveno, correcto. Bien, el objetivo de la exposición ha sido básicamente reflejar todo lo que he ido desarrollando hasta ahora, ¿no? Y intentar explicar uno de los periodos más duros de la historia contemporánea, ¿no? Que es el siglo XX. El siglo XX a nivel bélico, ¿no? Y a nivel de coste humano de estos conflictos, no hay un precedente en la historia que tenga este coste humano y, por tanto, era una experiencia donde detectamos una multitud de fenómenos nuevos en la historia por su magnitud, por la continuidad y por la diversificación de todas las violencias que se desarrollan. Podemos mencionar muchísimas, ¿no? Desde la creación de sistemas concentracionarios, diferentes campos de concentración, pero no únicamente campos de concentración que se produjeron durante ese siglo XX, ¿no? Que tienen contextos previos, como la guerra Boer, como en Namibia también, ¿no? Pero que durante el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial se diversifican, toman diferentes formas, ¿no? Y también otras formas de sometimiento a la población, como podían ser políticas de desplazamiento forzado, exilios, hambrunas planificadas, ¿no? Es decir, un impacto sobre la población civil que las guerras anteriores, las guerras, digamos, más del siglo XIX, siglo XVIII y siglos anteriores no tenían esta magnitud y este carácter total como si tuvieron la Primera, la Segunda Guerra Mundial y en ocasiones también la Guerra Civil Española, ¿no? Y también intentar tampoco explicar esto, ¿no? En un contexto de crisis económica, de crisis política de la democracia, ¿no? Y creo que también son reflexiones pertinentes en el presente, ¿no? Y en cualquier caso, la reflexión inicial de la creación de esta exposición y también del proyecto es que hasta este momento, o hasta 1914, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial, generalmente cuando se hablaba de víctimas de los conflictos, se hablaba de los combatientes víctimas de los conflictos. Y de hecho, se había generado toda una legislación en los convenios de Ginebra de 1864, 1906, 1929, ¿no? Que intentaba tratar el estatuto del combatiente, ¿no? Y intentar pues, definir realmente cuáles eran las políticas que se debían por las cuales los países beligerantes debían proseguir con, por ejemplo, los prisioneros de guerra, con los inválidos, con los mutilados, ciertas compensaciones de guerra a los combatientes, ¿no? Y la reflexión era realmente en estas guerras totales, donde no se había previsto realmente una implicación masiva de la población civil como víctima de estos conflictos, cómo realmente se pudo sostener todas estas dinámicas de dimensión continuadas en el tiempo, ¿no? En su magnitud, y tratar de historizar, como he señalado, la historia de esta solidaridad y de esta ayuda humanitaria en su génesis, ¿no? En la Primera Guerra Mundial,
surgieron figuras que hasta entonces no estaban contempladas en estas legislaciones como del derecho internacional, como podían ser los rehenes, los detenidos políticos, los refugiados, los desplazados, los exiliados, los deportados y también la población civil que fallecía, ¿no?, durante estos conflictos. No se habían planificado políticas de contención ni de compensación. Y a través de estas ausencias, ¿no?, en la exposición se ha querido centrar principalmente en el papel de los niños y de las mujeres, pero no como sujetos pasivos de la historia, como víctimas pasivas de la historia, sino en realidad como motor de un cambio de paradigma hacia el avance a nuevas legislaciones y nuevos marcos de actuación en estas guerras que se inauguraron en este momento, pero que por desgracia no acabaron en este momento y que por tanto han seguido teniendo otras experiencias. Voy a tratar de explicar algunas de las cuestiones particulares porque si no me estoy quedando sin el tiempo necesario para... Esas son imágenes de la exposición digital y estos son los 3 bloques temáticos que he explicado, ¿no? El módulo temático dedicado a las infancias, a las mujeres y a la memorización, y voy a explicar algunos contenidos concretos de cada uno de estos módulos para que podamos acercarnos, ¿no?, al planteamiento de esta exposición. Básicamente, en el primero, el de las infancias, es cuando tratamos de generar esta génesis de la ayuda humanitaria durante la Primera Guerra Mundial, y lo hacemos a través de las figuras de algunas de las mujeres que participaron en esta creación, y voy a mencionar, por ejemplo, a GEICP, que no sé si la conocéis algunos, pero es una mujer inglesa que en el contexto de la Primera Guerra Mundial fue pionera en protagonizar las primeras protestas en contra del conflicto. Unas protestas que además estaban muy criminalizadas, porque en ese momento estar en contra del conflicto tenía una lectura antipatriótica del conflicto, ¿no? Y por tanto muchísimas de estas protestas tenían muy poca aceptación social y además tuvieron pues muchísima recibieron una reacción virulenta por parte de la sociedad también, ¿no? Esta mujer en concreto lideró una de las protestas contra el gobierno británico por el bloqueo que estaba realizando en Europa Central para la llegada de alimentos y que por tanto estaba generando una hambruna planificada sobre la población, y posteriormente en este conflicto se enroló, ¿no?, en diferentes proyectos de ayuda humanitaria, y en 1919 acabaría fundando ella Save the Children, ¿no? Y de hecho promovió la firma de la primera declaración de los derechos de la infancia, que fue aprobada años después, ¿no?, por la Sociedad de Naciones, que también se creó en 1919 para tratar de gestionar las consecuencias del conflicto, en realidad, porque, como insisto, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, estos flujos migratorios, estos refugiados continuaron siendo refugiados y, por tanto, las políticas de retorno eran un problema a nivel diplomático enorme y, por tanto, debieron crearse instancias de discusión internacional, ¿no?, y de creación de legislaciones internacionales, y una de ellas fue la Sociedad de Naciones, que además en 1924 aprobó esta Declaración de los Derechos de la Infancia que GEICP había redactado, ¿no?, en 1919 con la creación de Save the Children, ¿no? También tratamos en este contexto la ayuda humanitaria a las infancias durante la Guerra Civil Española, que es un conflicto que realmente desde el punto de vista de la ayuda humanitaria no tiene precedentes tampoco, porque realmente la ayuda humanitaria que recibe la Guerra Civil Española para también la gestión, ¿no?, de los refugiados, de los desplazados del conflicto, no tiene precedentes, y actuaron aquí diferentes organizaciones como podía ser el Comité Internacional de la Cruz Roja, Save the Children, Servicio Civil Internacional, Unión Internacional de Socorro a los Niños, los Cuáqueros Británicos, Fringe Service Committee, un sinfín de organizaciones humanitarias que nunca en una guerra civil, en un conflicto de esas características, habían actuado y proliferado tantas organizaciones de este tipo, ¿no? También mencionar Socorro Rojo Internacional, y se recogen algunas historias de lo que serían los niños de la guerra, que seguramente muchísimos conocéis, ¿no? Y son historias que están más socializadas, que como diferentes países como México, como Rusia, como Gran Bretaña, Francia, cogieron muchísimos barcos que salían de España, ¿no?, con niños, pero poco se sabe de lo que pasó después con esas infancias, ¿no? Muchos de ellos no pudieron retornar hasta 20 años después, ya no eran niños, eran adultos, ¿no? Y la reinserción que hubo en la sociedad por parte también de esas organizaciones fue muy importante, tanto en los países de acogida como en el retorno posterior, que, por ejemplo, en el caso soviético no sería hasta los años 50.
Y también se trata de recoger, y voy a intentar sintetizar un poco, ¿no?, la parte de la creación de la UNRWA después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo que gestionar el alojamiento, la alimentación, vestimenta y repatriación de unos 6 millones de refugiados que en los años 47 todavía quedaban en Europa. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Realmente era un flujo de refugiados que no tenía precedentes, ¿no? Y sobre todo hemos centrado la historia de los niños. Buena parte de estas infancias pudieron finalmente volver con sus familias porque se consiguió, ¿no?, liberar a parte de sus familiares de los campos, se pudo hacer un trabajo enorme de conexión de estas infancias con sus familias, pero aproximadamente 343.000 niños eran niños que no pudieron ser identificados, que además no tenían familiares vivos y por tanto la gestión y el retorno de este gran volumen de menores no acompañados, ¿no?, que no pudieron, que no tuvieron familiares que sobrevivieron al conflicto, ¿no?, pues fue un grave conflicto diplomático, ¿no?, que se tuvo que tratar, y de hecho esta realidad fue la que impulsó la creación y la aprobación de los convenios de Ginebra del año 49, que por primera vez no contemplaba políticas de asistencia a los refugiados y de asistencia a las infancias que quedaban desamparadas posteriormente en los conflictos. En el segundo módulo, que básicamente se trata de recuperar la historia de las mujeres, no únicamente, o sea, evidentemente hay una idea, ¿no?, de que la guerra es una historia de hombres, pero realmente la participación de las mujeres en los conflictos es diversa, desde la retaguardia, desde el mantenimiento industrial, desde lo que sería el ámbito del suministro de alimentos, desde el ámbito textil, pero también desde el punto de vista de las combatientes, que evidentemente durante la Segunda Guerra Mundial ya fue, bueno, la Guerra Civil Española y sobre todo la Segunda Guerra Mundial fue más que evidente, aunque nos hemos tratado de recuperar básicamente memorias de las mujeres que lucharon por la paz, que iniciaron movimientos pacifistas y que apostaban por vías diplomáticas durante estas guerras, ¿no?, y que trataron y que participaron de la ayuda humanitaria, insisto, en ocasiones a contracorriente a su sociedad, porque en este tipo de planteamientos en ocasiones eran vistos como antipatrióticos, ¿no?, o tenían una poca aceptación social, ¿no? Desde el Congreso Internacional de Mujeres de 1915 en La Haya, ¿no?, que fue un grupo de mujeres de diferentes países de Europa que intentaron hacer una apuesta por la diplomacia del conflicto y acabar con la guerra, hasta casos como seguramente más conocido el de Elisabeth Heidenberg, una maestra suiza que vino de voluntaria a la guerra civil, estuvo en Madrid, estuvo en Burjasot, regresó a Suiza, pero posteriormente regresó a los campos franceses para ayudar a muchísimas refugiadas españolas que estaban embarazadas, ¿no? Y este es el inicio de la maternidad de Elna, que fue una institución que funcionó hasta 1944, donde nacieron más de 600 niños de 22 nacionalidades diferentes, ¿no? Y también pues hacer un homenaje a estas figuras históricas. Y por último, insisto, hay muchísimas más historias, muchísimas más biografías, pero podéis consultarlas. En el último apartado se ha tratado de tratar de historizar, ¿no?, esta memoria también, ¿no?, y cómo ha sido la recuperación y la función de la recuperación de esta memoria colectiva a través de la historia de diferentes instituciones que han trabajado por ello. No voy a explicarlas todas, pero sí que me gusta, por ejemplo, recoger la historia de la Maison d'Issier, que fue un caso muy particular de acogida a niños judíos durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, principalmente el matrimonio de Sabine y Slatin, que fueron un matrimonio que, bueno, básicamente ella era voluntaria de la Cruz Roja. A través de la Cruz Roja trataron de liberar niños de los campos del sur de Francia y bueno, reubicarlos, ¿no?, en diferentes casas de acogida, pero cuando esta zona ya fue ocupada por los nazis, tuvieron que gestionar un volumen de unos 100 niños que acabaron siendo integrados en una colonia un poco clandestina que fue la Maison d'Issier, hasta que en el año 44 ya la Gestapo, en la Operación Primavera, realmente entró en esta casa y pues capturó a todos unos 44 niños que quedaban en la casa. Ellos habían conseguido hacer pasaportes falsos para llevarlos a Suiza, pero cuando entró la Gestapo en el 44 detuvo a los cuidadores, detuvo a 44 niños. Sabine es la única que no estaba en la casa porque estaba gestionando pasaportes para poder enviar a estos niños a Suiza, y las personas que detuvieron, su marido incluido, y los 44 niños acabaron en Auschwitz y murieron en las cámaras de gas. Y de hecho Sabine sobrevivió,
participó de la resistencia, de la liberación de París, de la ayuda humanitaria del conflicto, ¿no? Y posteriormente ha trabajado muchísimo por la recuperación de la memoria y por tratar de no olvidar, ¿no?, esta parte de la historia. Y ya para acabar, pues la exposición ha tratado de reflexionar a través del pasado también sobre situaciones presentes, ¿no? Desafortunadamente, no voy a mentir, ¿no?, desconocer la historia y sus enseñanzas no ha impedido y no ha evitado que esto vuelva a pasar. La cual cosa no quiere decir que no sea importante reflexionar sobre ello, reflexionar sobre ello, porque realmente tampoco vamos a negar la importancia de que se generaran todos estos marcos legislativos de ayuda a los refugiados, ¿no? Y que a pesar de este conocimiento tengamos más que evidencias, ¿no?, de diferentes conflictos desde Ruanda, los Balcanes, podemos hablar del conflicto actual de Ucrania o tantas otras guerras que también han sido guerras totales, guerras en las que los países vecinos, incluso evidentemente también Europa, no ha sabido gestionar de manera humanitaria estos flujos migratorios, ¿no? Y el Mediterráneo y lo que ha enseñado Michael Takeo es un gran ejemplo, ¿no? Y a través de estas experiencias históricas, pues tratar de reflexionar sobre el pasado y su importancia en seguir trabajando en todas estas cuestiones en el presente, y siento haberme excedido un poquito de tiempo. Before we start the discussion between the two speakers, I also bring two sort of aspects together from both talks. We want those of you who haven't had a chance to see the installation yet to have a look at also with the new context from Michael's explanation. To have a look, so we're going to turn off the lights and turn on the audio to watch his two works, Sea Watch and Zero Tolerance. However, we're not sending children to jail.
So it feels a bit strange to go straight into a sort of, intellectual discussion after seeing these images, after hearing these sounds, after immersing ourselves literally in this tragedy, in both tragedies. And even though, or perhaps because it is more abstract, it has such an impact. And I wanted to start with sort of talking about this particular issue, So I wanted to maybe talk a little bit about the threads that I've seen between both your presentations and the sort of parallels that could be identified. The first thing that we see in both your works is that they're about weaponizing regular people. They're about conflicts in which actual people who don't have any stake in the war, children, innocent people, are weaponized and used in a conflict as tools. So they are not just collateral damage, they happen to be killed, they happen to be caught in a crossfire. It is about people who are actually actively used in a war, which you explained, right? It doesn't have such historical precedence. It's this idea of a total war, and then the attempts, as you described, to stop this from happening. To have a war, just do war. The sort of image that we might have of a bunch of soldiers in a field with bayonets shooting at each other, and if they want to kill each other, let's do it, but leave the rest out of it, right? A sort of almost romantic, honorable idea of war, and the moment you come out of that, it's a war crime, as though war itself isn't a crime. And this idea of preventing it, and on the one hand, your exhibition shows very beautifully and gives us hope that people have fought to stop this collateral damage, to help the people, to not just let them, leave them to die. But at the same time, Michael's exhibition shows that it is constantly happening, and not just in total wars, but in situations of border control and in the Mediterranean, right as we speak. So we are looking at a situation where people who may not even have any idea about what this conflict is about are employed. And then we have another translation, because these real raw conflicts are translated again into an exhibition and to works of art. So we look basically at two examples, even though they are geographically and temporally very disparate. We talk about things that happened decades ago and to things that are happening as we speak in Europe, in Africa, in the United States. But at the same time, we are dealing with two projects that deal with very difficult images that we don't really want to look at, right? So I think when I was going through your exhibition and I was reading the text, I actually was reading it, I was scrolling and I was holding my hand in front of the screen various times because I could not bear to see another image of a starving child. Michael, with you, it is not just the images, but it's the whole immersive experience that makes it so magnetic and at the same time so difficult to watch. And one of the things that really struck me when I was looking at these works is that what both of you are trying to do is to stop us from looking away, right? You're asking us to stop walking away and to look again at what is happening. But in doing so, you are basically translating things that are big. We know the headlights, we know there are conflicts, we know there were border policies in the United States. But you go to the highly specific. We look at a children's drawing from Guernica, we look at the sound of one specific child crying. So we go from the very general and historical to the very specific. And then, hopefully, if I understand the purposes of your work, to the universal again. How do you translate the suffering of one specific child or one drawing that was made more than 70 years ago? How do you translate that into an impact today? So my first question is basically, how do you deal with hopelessness and purpose, and how do you deal with looking away? Because you are basically dealing with images that are very difficult to look at. How do you deal with hopefulness when it comes to hopelessness? Would you, Celeste, maybe like to start with how you dealt with these images? Vale, contestaré en castellano, ¿vale? Castellano, sí, lo siento, voy a ser más competente. Bueno, el proceso de elaboración y evidentemente la dureza de las imágenes también fue objeto de reflexión y creo que también debemos cuestionarnos porque muchas veces a través de la
las imágenes en ocasiones normalizan cierta violencia, ¿no? Y también pensamos en que en el uso de estas imágenes también lo que estábamos era perpetuando la normalización de cierta violencia, ¿no? Y la naturalización de estos sucesos. Y en ese sentido sí que tuvimos cierta discusión sobre si realmente era necesario mostrar cierto tipo de imágenes, no por negarlas, porque evidentemente están ahí, sino básicamente porque a veces parece que nos inmunice el poder observarlas y por tanto pues parece que cada vez somos más pasivos, ¿no? Ante todo lo que nos llega a través de la televisión y de todos los medios de comunicación, ¿no? Y nos debemos cuestionar, ¿no? Pues esta realidad, ¿no? de cómo no normalizarlo. Pero a través de toda la reflexión que acabas de realizar y hablando sobre todo del elemento de la normalización, parece ser que hemos llegado a un punto, y también era una cuestión que discutíamos, ¿no? Con las compañeras, y digo compañeras porque principalmente era un equipo formado por mujeres, sobre que esta realidad parece que esté, o sea, la realidad de que las guerras suceden y no hay nada que hacer en contra de ellas y que la población civil debe sufrir con las guerras y no hay nada que hacer ante esto, ¿no? Porque realmente sobrepasa los márgenes de la capacidad política y diplomática y de la capacidad de las organizaciones humanitarias, y en cierta medida la visión histórica, pese a que, como he dicho, conocerla no nos ha permitido que no vuelva a pasar, sí que nos permite reflexionar con que no siempre ha sido así. O sea, en realidad no debe existir una normalización del fenómeno de las guerras totales que impliquen a la población civil. Son fenómenos absolutamente contemporáneos. Y, por tanto, la realidad de que las guerras tengan esta magnitud y esta característica tan deshumanizante es un fenómeno contemporáneo que también debe hacernos preguntar sobre los fundamentos de la propia idea del progreso. O sea, al final decimos, ¿no?, que hemos ido en un progreso lineal en la sociedad, y realmente cuando alcanzas conflictos de este tipo, yo cuestionaría, ¿no?, ciertas socializaciones sobre la idea del progreso constante en nuestra sociedad, ¿no? Que además en contextos posteriormente, en ese momento en Europa, ¿no?, también en contextos coloniales, ¿no?, el que se decidía sobre una cierta idea de progreso occidental que realmente había desarrollado las formas más masivas de matanzas y de exterminio de la población humana, ¿no? Creo que también debería hacernos reflexionar, y sobre todo que no se debe naturalizar a través de las imágenes de esta violencia, y tampoco debemos pensar que la guerra y los conflictos han sido siempre así, porque en realidad es una excepción dentro de lo que sería la historia de la humanidad. That's great. I'll make a very quick summary for Michael, for those of you who are not like me, not native speakers. So Celeste basically said that they actually doubted a lot if they were actually going to include these images of violence, because they realized that if you're exposed to a lot of images of violence, you also tend to maybe sometimes become immune to them, so it has a sort of normalization. Yes. In the end, they decided to include them because they wanted to show that we tend to think that something like a total war, or, you know, using basically people as human shields or as bargaining chips basically in conflict, is not something of all periods, and that we should really abandon this idea of linear positivist progress that Europe and Western society has just gotten better and better, but that actually when we move beyond this so-called amazing 20th century, you do not actually find this total war, which might also give us hope that perhaps there is also a way back. It wasn't always thus. Yes, wars cannot be prevented. So far they have not been prevented, but perhaps it can question us whether total wars and such horrific collateral damage at such a big scale is something that is also something we should just accept. Michael, how would you say, do you deal with images that are violent? How would you say that when you work and look at these images, how do you incorporate them in your work? And what kind of, could you maybe take us a bit through your artistic process, how you make these choices? Well, I very much appreciate what Celeste has just said about the issues of taking an image or a piece of material. It might not be an image, it could be an artifact. It could be, it could be anything. It could be a photograph, it could be a child's doll, for example. It could be numerous things. But how do you actually present that in a way that is constructive? For myself, the way that I do it as an artist is that I use aesthetics, because there would be no sense in me taking all of these, in a sense, media and government bits of material and representing it in the same way, because then it's just a representation of an accepted sort of, this is the truth,
which of course they would like to put in the capital T, you know, whereas I always think of truth in lowercase, inverted commas. It's all about perspective. So one of the things I try to do as an artist is to allow people a way to see differently. So but retaining the truth, because all the materials that I use are factual. They are documentation, recordings, albeit from a certain perspective, taken of an event in question. Whether it's live footage or it's data that remains, numbers, statistics, all these kinds of things, I find a way to represent them in a way that is still factual, but that I remove the media and the government aesthetics, and I replace them with my own. So that's why I say all of the footage here, not only do I take it into a monochrome, but then I layer on my own sort of palette. I design it in a certain way, so that hopefully people don't see it as the media information anymore. They see it as something else. I play with elements of time. I slow down time. I speed up time, you know. I work with, so color, light, time, space. I work with people. For example, in the zero tolerance piece, when that was launched in Montana, it was very interesting because the curator got a wide range of people from society. He got your traditional academics and culture, artists, community to come, but he also got people that were very from the right. Christian communities, business people from the community, some of who actually voted for the president that was there at the time. And of course, I encourage people to bring their families. And for everyone, it made it a more disturbing experience watching their own children from their community sort of walking behind the chain link fence. And again, for me, it was about, okay, can we find a language that speaks to everyone? That even though there are certain things that we can't agree on, and we might never agree on, that's okay. There are still certain things that we can agree on, or most reasonable people will agree on. Like it's not okay to let someone drown in the ocean. It's not okay to treat a child like they're a dog, you know? Yeah. And through aesthetics, in a careful sort of artistic consideration of how we present these materials, maybe someone like myself can achieve that. And then back to your original question of, is it okay to do this? I would actually say, if you close your eyes, if you don't look, then you're doing a disservice to the people that have gone through this tragedy. Because it's not in the here and the now. It is something from either a recent past, or in Celeste's case, a very far past. Yeah. But it is a past. It has happened. It is fact. You know, the prices have already been paid. So what can we do? It's our duty to absorb it, to think about it, to act on it, to change the way we see these things, because they're complex, you know. Yeah. With migration, I would never say that, okay, we need open borders. That's not workable. That you just say, in my country of England, you open the borders, anyone can come. That's not going to work. But at the same time, do we have no empathy? Do we have no ethics as a nation to say, okay, these are people, you know? It's not binary, basically. It's not. It's not. You said something really interesting when we were sitting in front of this installation about a few hours ago, and at some point, you know, hearing the children crying, you know, I asked Michael, you know, you work with these materials, with this audio material and with this visual material for much longer than I was looking at it, and I already found it very difficult to deal with it. So I asked Michael,
I assumed there were only two ways of dealing with this kind of material, you know? So you either do the thing that surgeons do, you disassociate, you know? You just sort of become focused on the purpose, you don't get emotionally involved, or it becomes unbearable and you run from the room screaming. But Michael said something really interesting, and you said that you actually have a third approach. Could you tell us a little bit about that? That I emotionally engage with it, and I try to place myself in the context. I have family members. I have a daughter, you know, and I try to think about the small and the personal in ways to relate. Because if I'm an artist that is trying to not tell people what to think or believe, but just put something forward and say, this merits a closer look, this merits more consideration. To be able to do that, I think one needs to develop a personal connection with an audience that I'll never meet, by and large, I'll never see. At the project I showed for Manifesto, I mean, hundreds of thousands of people came to the biennial. I met a few of them on the opening night. So most of the dialogue with me and the people I'm speaking to and speaking with is at a distance. Yeah. So I try to think, okay, what is going to speak to them? If I can take them into a position mentally where it's not like they're watching a newscast or reading a history book, but actually thinking about an event in terms of their life, their family, their situation, their context, it's that empowerment. And then all of a sudden, when they're in a situation where they can vote, or they can have a conversation themselves, maybe they take something of that with them. Maybe they think a little bit differently from their own experience. And it was really fascinating when you said this, because I realized that when you meant identify, you know, when you're looking at this piece and you're looking at the people in the boat, or you're looking at the children crying behind a chain link fence, I realized that your empathy, the kind of empathy that you are talking about, is not the empathy I always assumed was the one that existed, namely one of pity, of wanting to care, of wanting to comfort these people, but you wanted to put yourself in that place, in that position. And I've realized that that is something that is a narrative that barely exists, I think. You know, I think when we see these things, you know, with posters, and the poster that you also see in the MIGRAID exhibition, you know, asking for people to help, it is very often from a place of charity and of wanting to help. Whereas in your work, we are asked to actually put ourselves in the place of the people who are suffering this. Do I understand that correctly? Yes, in as much as one has to realize you can never fully experience what these people have experienced. But for example, I'm half Scottish, half Japanese. And my Japanese American half, during World War II, they were interned. So they were, my grandmother, my grandfather, all their families were behind barbed wire. Everything was taken away from them. In the United States, right? In the United States. Yeah. You know, so I have these personal things that I can draw on. You know, how is that so different from, say, a family migrating? Yes, they are doing it illegally, but they are a family coming somewhere, looking for a better life, and all of a sudden, they're behind wire. They have everything taken away. So the empathy that you bring to this is the empathy from your own past, but it is also something that transcends these things, so that goes beyond specific case. So we have a really interesting sort of oscillation between the universal and the highly specific, between the emotional and between the global, so to speak. Now, another thing that I saw in both your talks was the aspect of beauty, which you wouldn't expect to be there in war and humanitarian conflict. But for instance, when you look at the images that are in the MIGRAID exhibition, the drawings from the children, for instance, they're very beautiful, or the posters that are asking people to donate money are very beautiful. So could you maybe comment a bit on that strained tension? I mean, how can beauty have any place when it comes to humanitarian conflict? Bien, no sabría cómo tratar esta cuestión, pero sí es cierto que justamente también relacionándolo con lo anterior, de no tratar de mostrar únicamente el conflicto desde imágenes duras, ¿no?, de violencia, sino también tratar de buscar otro tipo de elementos que lo expliquen y que además lo expliquen desde un punto de vista también, por ejemplo, de la infancia, ¿no? Y no sé si habéis podido revisar el catálogo, pero
a mí me impresionaron muchísimo los dibujos de Helga, ¿no? Porque en un contexto de tantísima dureza para una niña en este momento tenía 9 años, Helga, cuando hizo toda esa serie de 65 dibujos, si no recuerdo mal, que además se pueden consultar están digitalizados, y realmente la experiencia de esta niña en este gueto, ¿no? Y cómo trataba de dibujar su cotidianidad, no eran dibujos especialmente duros, eran dibujos realmente que dentro del contexto relataban una cotidianidad desde la mirada de un infante, ¿no? Realmente, pues, los juguetes que tenía eran juguetes muchísimo más precarios, ¿no? Pero realmente eran los juguetes que ella al final dibujaba, ¿no? Las casas en las que vivían, pues, bueno, evidentemente sí que hay dibujos más duros, ¿no? Como especialmente del final, ¿no? De los bombardeos que hay en la ciudad, y también los niños de Guernica, ¿no? Los niños de Guernica, quien no conozca la historia, muchísimos niños del bombardeo de Guernica fueron llevados al puerto ahora no recuerdo qué parte del puerto, de la parte de Vizcaya, pero fueron refugiados finalmente en Inglaterra. Y estuvieron en una colonia infantil en Inglaterra, y muchos de estos niños, pues finalmente ahí lo que dibujaban eran imágenes cotidianas de su vida en este contexto, ¿no? Y normalmente no trataban de dibujar el conflicto, y por tanto también hemos tratado de recoger estas vivencias que en un contexto de caos, ¿no? Que en un contexto de que parece que no exista nada más aparte del conflicto, pues realmente la fotografías también cotidianas durante el conflicto de diferentes parejas, ¿no? Bodas, hay una fotografía de una boda, ¿no? Durante la guerra, etcétera, que al margen de toda esta violencia, pues realmente, pues también puedes encontrar otro tipo de relatos que bueno, imágenes y dibujos, ¿no? que aportan otra perspectiva. Yeah. It's, so to briefly summarize, Celeste and in their exhibition of MIGRAID, they've really sought to find a language that wasn't purely gruesome and horrific images intentionally, also because of the desensitization effect that you mentioned before, but also to show that war and the experience of war isn't purely the horror. So when we talk about the images from a girl in the ghetto of Terezin, for instance, her experience wasn't purely gruesomeness and violence, it was also toys, it was experiencing things, same with the children from Guernica. So it is also to show that when people experience war, they go through all the human experiences and not just the historical sort of lowlights, so to speak, which again may help us with this empathy, right? Because we tend to think about war about this sort of, like a trailer for an action movie almost, really gruesome but action-packed. However, a lot of conflict and violence isn't that, right? It can be slow, it can be horrible, it can be boring. In view of all these complexities, to sort of close up and also open the floor to the questions, I wanted to ask both of you a final brief question, and that is how you deal with the theme of hope in your work. I could answer that by telling a story. Please do. I'm often my own harshest critic, and I think when I'm dealing with this kind of subject material, I put a lot of pressure on myself to get it right, knowing that I can't get it right. And so the ways that I overcome that is that I always realize these projects in collaboration with curators and institutions and other people. The final artistic works are always based on long periods of research. So like say for the piece I did for Manifesta about the Madrid train bombings, that was a year's worth of research in dialogue with the biennial and with the curators, working with them. And of course I rely on my experience of now I've worked in this space for maybe 20 years, and all of the projects are always nonprofit. I refuse to commercialize anything. And the things that are, like say, when people say, oh, well, this is a very beautiful, interesting aspect of it, we'd like to purchase that, then the profits, 100% of the profits are always given to a charity that is addressing some of the issues that I pick. So from an ethical baseline, that's kind of where I start, but then it's still not good enough for me. And I think it's only when I release the project and then I see the people that have been part of that history engage with it,
So the story I'll tell is actually from Spain. That's where we are. And so for the piece I did about the Madrid bombings, the setup, because it was such a big project, was about a week and a half. And I'm there in the museum, sort of setting things up. And another project that was part of the biannual was being done upstairs, and the workmen came down. And with my little bit of Spanish and their little bit of English, they were asking if I had any paint. You know, it was completely a mundane conversation. And I said, you know, no, sorry, you know, there isn't any white paint here. And it was 3 of them. And then they started looking around because my exhibit was almost done. And then they asked if they could look. And I said, absolutely. So they started looking around and looking through all the different materials. And they spent 30 minutes in the show just looking through the different sort of pieces, because everything I do, it's meant to be an entranceway into a history. And so they spent time in all the different kind of pieces looking, and then they ended by taking one of the publications, which was free to take. It was this newspaper sort of sculptural publication, and some of the photographs that were there were that every day were replaced and people could take them away. And they shook my hand and they thanked me. And then it was at that point that I knew I had gotten it right. Because it wasn't to the art crowd, it wasn't to the critics, it wasn't to all these other people, but the work was meant to allow the people of Spain that were coming to the biennial to have a different way of like looking and finding out things about their own history. That's what I was trying to achieve. So basically the moment of hope came after you'd finished the work, and until that moment it was sort of a limbo basically of an unsolvable issue, right? Because you want to deal with the subjects and at the same time it is never perfect. Celeste, how would you say you dealt with the topic of hope in your exhibition, which deals with so many beautiful but also so many atrocious things? Sobre la esperanza. Es un poco complicado de contestar a esta pregunta. Bueno, como mínimo desde así de entrada. A ver, creo que justamente una de las cuestiones que también señalaba, ¿no?, durante la presentación es tratar de historizar cuestiones positivas y no únicamente negativas, ¿no? Y una era la experiencia de la solidaridad, que en parte ha quedado muy al margen, ¿no?, de los estudios históricos, y explicamos las guerras desde sus atrocidades, desde sus víctimas, y a veces tratamos a estas víctimas como sujetos pasivos meramente, ¿no?, que no tienen una propia agencia durante el conflicto, ¿no? Y justamente tratar de recuperar historias de solidaridad que surgen en un momento en el que no hay un marco, en el que no existe una conciencia de que se puedan desarrollar conflictos totales de esta magnitud, ¿no? Y la respuesta rápida, ¿no?, de muchísima parte de la sociedad civil, que incluso a contracorriente de su propia sociedad, ¿no?, en un contexto de confrontación, no era solamente una contienda bélica, también ideológica, ¿no?, también evidentemente implicaba las mentalidades, ¿no?, y en ocasiones ir en contra de toda esta lógica social, ¿no?, y apostar por vías más diplomáticas, por vías más de intentar reconocer en el otro no un sujeto deshumanizado, sino una persona que tiene los mismos derechos, ¿no?, y por tanto apostar por intentar desarrollar políticas de ayuda humanitaria. Creo que eso es una cuestión que además ha tenido continuidad, ¿no?, en el tiempo, pese a la creación de marcos legislativos que actualmente amparen, ¿no?, a los refugiados. Pues evidentemente también, pues como enseñaba la exposición de Michael, ¿no?, es muy necesaria, ¿no?, la iniciativa de muchísimas personas para la acogida de estos refugiados, ¿no? Y también enlazando con una cuestión que ha señalado, ¿no?, que es muy complicado decir cuál debe ser la política correcta, ¿no?, una respuesta binaria, ¿no?, a esta cuestión de la gestión de fronteras, pero lo que sí que tenemos claro es que quizá no podemos
y seguramente en cada contexto histórico ha sido muy similar, ¿no? Que no son respuestas fáciles porque son situaciones complejas, pero sí que tenemos que tener claro lo que no se puede hacer, ¿no? Y evidentemente esa es una cuestión muy importante y muchísimas personas tuvieron claro, ¿no? Que realmente, pese a la complejidad de la gestión de, por ejemplo, 6 millones de refugiados, es evidente que dejarles morir, evidentemente eso sí que es una opción que no se debe ni siquiera ni valorar, ¿no? Y por tanto, pues intentar recuperar también estas experiencias más en positivo, yo creo que sí que pueden aportar pues una cierta esperanza, ¿no? Cuando revisitas la historia y pese a no haber sido capaces, ¿no? De generar una diferencia significativa, ¿no? O que se sigan perpetuando este tipo de conflictos, sí que se han podido mantener pues ciertas iniciativas, ¿no? que surgen en este contexto y que se han mantenido y que son importantes y que es importante que cuidemos, ¿no? También desde el presente. Yeah. Thank you so much. I will briefly resume so that Michael summarize, so that Michael knows the gist of what Celeste said. So basically, Celeste told us that one of the things that gave hope is that, and it was also one of the main topics of the exhibition that they made, is that people tend to think about victims of war as very passive and without any agency and of stuff basically happening to them. And they wanted to show that not only are people active and do they push back, but also sometimes the humanitarian response coming from civil society in the chaos of conflict was incredibly rapid. So, and the fact that many of these organizations exist until today shows that people can do things, even in the most horrific situation, they can do things and they can succeed, even if they also fail, you know, which I think is a sort of a reflection of what you also grapple with as an artist. You can never succeed, but you are always seeking to achieve that unattainable goal of doing right, I suppose, by people. Yeah. So I guess the things that we deal with, you know, when we look at these works of art is that we look at something impossible, basically, right? We look at something impossible because we are looking at things that always have an element of erasure in them, intentionally or unintentionally. You can't show everything. Yeah. You can't solve everything, and you do not just want to paint something that is rosy and happy. You want to confront people and at the same time not let them submit to hopelessness. So I think both of your works have really shown how universal these things are and how we can often only understand them through the very, very, very specific and the very contradictory, that sometimes the more complex narratives are the ones that really move us. Things shouldn't be too simplified. So thank you so much for these beautiful responses, and I wanted to open the floor for any questions or comments from the audience. But first of all, I want to thank again Celeste and Michael for their wonderful and honest replies in this moderated part, so thank you so much. And questions, comments, anything are more than welcome from the audience. Yo tendría un comentario. ¿Puedo hacerlo en castellano? Sí, claro. Que sale mejor. Que me ha ayudado particularmente, egoísticamente, me ha ayudado mucho la conversación, porque yo pues una línea en la que yo trabajo tiene que ver con genocidios y holocausto, etc., y imparto una asignatura en el máster, y algunas de las reflexiones que habéis hecho, yo las tengo. O sea, tengo el problema, digamos, y con los estudiantes, que a veces pasa que ostras, si filosofáis mucho, los académicos, ¿no? Hay revistas, reflexiones, pero esto que tú también comentabas, en la práctica se avanza tan poco, y después que parece un poco que la política va por un lado y la academia y la reflexión va por otro, o sea, que da igual lo que tú reflexiones que en la práctica política. Y entonces todo lo que habéis puesto por delante, es decir, cómo hacer una lectura positiva y de esperanza, poniendo delante lo que es la población civil y las experiencias positivas, que es algo que a lo mejor yo tenía en el... o sea, detrás, ¿no? Pensaba, y sí que me daba cuenta que en muchos países cuando se hacen exposiciones de este tipo, sí que ahora se pone este elemento de la experiencia positiva, aquel que sí hizo, y darlo a conocer. Pero que bueno, ahora tengo como una respuesta, porque sí que a veces me pasaba con los estudiantes, sí, es súper interesante todo lo que hablamos, todo lo que leemos, pero
¿qué contribución crees que haces, ¿no? Y claro, es tan individual si aquellos pocos que salen del curso habrán reflexionado, y ellos me lo dicen, ¿no? Sí, he visto cosas muy diferentes y cómo las he pensado, pero ¿qué trascendencia práctica va a tener esto? Y que tenemos que mirar un poco más, o sea, no esperar en cambiar el mundo, pero sí en poner de relieve el sentido que tiene estas actitudes positivas, estas experiencias y la población civil, ¿no? Yeah. Muchas gracias. I'll briefly translate so that Michael also knows. So Maricia made mostly a comment, and she said that she works a lot in the area of genocide studies and also teaches her students from a master on genocide. And again, this question rises of, okay, you have all these amazing publications and all these conferences about genocide, but in practice things keep happening. So what's the point, of studying this? What's the point of delving into this? And she said that basically hearing this conversation has helped her to develop an answer to that question, namely that indeed looking at these positive examples, looking at ways out of it, if that, even if the students don't come out and save the whole world, at least this idea of having some way out of horror is something that makes it all worthwhile. Because I think we've all known that frustration, right? Where academics are like blah blah blah, and talking about horrible things and safely ensconced in their ivory tower, and it's always something that is attention. Same like we are here right now, right? We are here with the backdrop of horror. So how do we justify this? So thank you so much for that comment. Do we have any questions or comments? Oh yes, of course, absolutely. Yeah, by all means. And what's very important is that I understand how one could feel hopeless, in terms, but also imagine if yourself and your colleagues across the world weren't working on this, weren't keeping the histories alive and contextualized. There would be no checks and balances. So everything, I think, would quickly cascade out because there would be no opposition. And then present generations, would have no understanding of what has come before. Because without academics, without historians, these things get lost very quickly. So, yeah. Sí, a mí también me gustaría, muy brevemente, y bueno, gracias por tu comentario. Creo que evidentemente cuando también estábamos desarrollando los contenidos de la exposición, una de las cuestiones era, vale, ¿quién es el público? ¿Vale? De esta exposición, porque evidentemente cuando tú desarrollas, por ejemplo, un paper para la academia, ¿no? E intentas problematizar desde una historia social de la guerra un poco más compleja, que evidentemente todos sabemos que son procesos muy complicados, ¿no? Que tienen muchas capas, y somos muy conscientes desde la academia, ¿no? De la cuestión de las agencias individuales dentro de un conflicto, ¿no? Y por tanto, pero sí es cierto que también reflexionábamos sobre que cuando hablamos a un público más generalista, las imágenes generalmente de este periodo, que principalmente se acceden a través de producciones audiovisuales más masivas, ¿no? De Hollywood, de productos mucho más masivos, ¿no? Generalmente este tipo de agencias quedaban más invisibles, ¿no? Y que por eso se apostaba en esta exposición o en este tipo de formatos más al gran público, por tratar de recogerlas y visibilizarlas más allá de otras dimensiones que generalmente son las que más se proyectan, ¿no? hacia este gran público, ¿no? Hemos tratado de mantener también en un congreso internacional o en diferentes publicaciones estos diferentes registros que es necesario que cuidemos, porque sobre todo no se puede quedar ese trabajo únicamente en un espacio que no tenga difusión, sino que tenemos que tratar de buscar mecanismos de acceso, ¿no? Y de un conocimiento más crítico para todo el conjunto, ¿no? De la sociedad. Así que comparto el sentido de la intervención y del comentario. So in the exhibition of Celeste, they've always tried to add these different registers, these different levels and layers of looking at people from the very academic to the very human, in order to justify all these elements. Yeah. Questions and comments are more than welcome. Please don't be shy. Also from students, or maybe even particularly from students, your perspectives and comments are very, very welcome. So, not to put you on the spot, but it is not just us academics who I get to ask the questions. Yeah, Paloma. I find it really interesting, for example, here in Seawatch, that you decided not to specifically show the faces of the individuals,
And in a way, I was wondering if that is because you want us also to connect with the experience more than with the individual. But in my case, and this is just a comment, it actually helped a lot to feel more empathy for the situation, not seeing the specific faces, and maybe being in that situation through the sound and through the discontinuous images. But I also feel that there is something of dignity not showing the faces. That I think that nowadays we are in a situation in which we use the faces of migrants for a lot of things, and mainly, as Nausikaä was saying, for creating pity. And this, on the other hand, doesn't create pity, but empathy, and maybe makes it a more universal experience. Yes. Well, the footage I used for Sea-Watch was the documentation footage that I was able to find about the event. Sometimes there were faces, and with that, again, it was an artistic decision to not obscure the faces, but to transform everything so it didn't look just like a documentation photograph or video clip. So I think often I try to find a balance. So somewhere in the middle where things are ambiguous, you know, you might get a little glimpse of something very clear of an individual, but then it's gone in an instant. But what is left in your mind is like a child or a man or a woman. You know, it's something that, again, even though it's very specific, it is a specific person, but allowing, in a sense, that ambiguity, I feel artistically allows people like yourself to connect more universally, because all of a sudden it's not that specific person, it's a person. And it could be a person, it could be your friend, it could be your wife, your husband, your grandparent, your child. You know, it could be any of these things. And that will differ depending on the individual viewing the piece, having the experience. And I think that's a more helpful way for an artist like myself to try to dialogue with the audience, because I don't want to be too specific. So it's that tightrope walk that we talked about all throughout, right? And also that what I find really interesting in both your contributions is that erasure can be a tool of empathy, right? That sometimes leaving some stuff out can actually help us identify more, which is a bit of a paradox, but true nonetheless at times. Do we have any more questions or comments from the audience? Yes, Lucas. I have a question that might connect with the question before, and actually it refers to the process, it goes both to you, and the selection on the images you took. And I wanted to ask how it was for you, or which, what supposed the idea that first you want to create a narrative at some point, but then you have all this information and all the images and all the material you have to choose from, you have to select from. And how is it to deal with this? Then when you choose something, you know at the same point, there are so many other images you can't include. How do you deal with it personally, and how do you choose basically? Did you want to start? First, Okay. Para ambos, el proceso de cómo hemos escogido, ¿no?, todas estas imágenes. Bueno, puedo hablar por la parte que yo realicé, ¿no?, porque realmente estábamos en un equipo de muchísimas personas, ¿no?, cuando estábamos seleccionando todo este tipo de materiales. Y sobre todo cuando estamos hablando más de exposiciones de carácter histórico, tenemos otro tipo bueno, supongo que las mismas problemáticas que se enfrentan en materiales más actuales, pero sobre todo el tema no dependemos únicamente de lo que deseamos mostrar o las imágenes que queremos, sino también de aquellas que podemos tener derechos accesibles. Y esta es una cuestión que
que también es interesante, ¿no?, metodológicamente, de la profesión de la historia, porque hay ciertos archivos, ¿no?, que son difíciles de acceder. En algunas ocasiones incluso te pueden pedir $2.000 por derechos de reproducción de una imagen, etcétera, ¿no? Y por tanto también debes descartar, no únicamente en función de cuestiones más académicas o de contenidos, sino también tienes que tener en cuenta otros factores como pueden ser este tipo de derechos. En general también tratamos de tener en cuenta, pues por ejemplo, también que hubiera un equilibrio de género en la representación de las imágenes, ¿no? Y intentar romper con esta idea de los conflictos que son una cosa de hombres, ¿no? Y por tanto, pues intentar visibilizar otro tipo de imágenes que no son las habituales, ¿no?, en la forma que se proyecta, ¿no?, en este tipo de conflictos. Y ya, pues evidentemente, pues consultamos muchísimos archivos. De hecho, creo que las fotografías que se incluyen tanto en la exposición como en el catálogo como en la página web, se han consultado archivos de 54 instituciones diferentes, entre archivos de Japón, porque también hay una parte dedicada, ¿no?, a la Segunda Guerra Mundial en Japón, archivos de China, archivos de toda Europa, archivos de Estados Unidos. Por tanto, hubo un proceso de selección de muchísimas instituciones para tratar de buscar, pues también teniendo en cuenta este equilibrio, intentar buscar imágenes que no fueran únicamente en un sentido, sino que tuvieran diversidad de discursos y de relatos, y también teniendo en cuenta, pues, una cuestión que normalmente no se nos explica, ¿no?, que también hay una cuestión técnica tras un proceso de elaboración de una exposición, y que también tiene que ver con la capacidad que tienes de acceder a ciertos materiales que te gustaría reproducir, pero que no tienes capacidad de poder pagar esos derechos, o que directamente no tienen derechos accesibles. Yeah. So to briefly summarize, as Celeste was explaining, that a lot of the selection of the images and what to leave out was both bound up with a conceptual checklist to have, you know, things that were unusual and that had a gender balance, and on the other hand, we're also tied to practical considerations, because, for instance, some images are very, very expensive. And she also mentioned that she worked with more than, you know, they work with 54 institutions and archives, including in China and Japan. So you obviously have a flood of images that they had to choose from. Could you comment on, because you didn't have 54, for this one, I presume you didn't have 54 institutions to choose from, or did you? How was your selection process? So the first thing to say is that that's a very insightful question, because what most people don't think about is that any process of selection is inherently a process of exclusion. So what we choose to keep in any context, whether it is digital or physical, you know, also speaks in time to what we have decided to leave behind. And so that, for me, is something that I, of course, grapple with in any of these projects. Certain projects, like these two, I'm able to show, like, say, in the Sea-Watch piece, actually everything, because everything that was publicly available that was documented on this event, because it was a very minor event, and most people had never heard about it. You know, the news stories were very small, because this happens like every day. A boat sinks, people die. It's just that commonplace, unfortunately. So from this particular event, while it's happening, I was able to use everything from the recording of the whole radio transmission from the airwaves, the various camera documentation that the NGO Sea-Watch recorded. So I didn't have to make a selection. For the zero tolerance piece, again, that was based on things that were very specific. So Jeff Sessions' 30-minute speech, which plays in a loop, I didn't cut anything out. It is his speech in its entirety. Because if I cut something out, then what I'm doing could be seen as propaganda. Because you're removing fact, you're changing context. And I don't want to do that. And then in terms of the documentation footage, again, from, say, the video documentation, that is the whole range of what the US government put out. So that's their perspective. Again, it's a fact. And then for the specific of the audio recording from the investigative journalist from ProPublica, again, that was used clips of that, but in its entirety. So again,
not selecting. Now, of course, there's a lot of other material about an event like that, a history like that. But then what I do is, in my exhibitions, there's always like information about the work where I cite my sources. So it's a very academic, almost scientific process where I give references. And even in, say, projects that are so large, like the one on the Madrid train bombings, where there's so much information, I find a way, and in that show, everything that I compiled in my own personal research archive, which was gigs of data, hundreds, actually thousands of images, I actually found a way to use everything. Mm-hmm. And then I also explained in the publication and in the artist statement that this was my personal journey exploring this over a year. And here is everything that I found. But everything that people could take away had links, URLs. So any piece that they took away, they could track back with that data and use that as a starting point for their own journey if they found something interesting. Yeah. So I try as much as I can to show things as I have found them and not select, because if I select, I exclude. And who am I to exclude if I'm trying to give a fair reading of something? Thank you so much. So we have to wrap up a bit quickly right now because Celeste has come from very far away. We have 2 hours in train. Yeah, so I hope, Michael, we're here for a little while longer, so for those of you who still want to chat a bit with Michael, I hope that's okay if I speak for you, that we can definitely go. So, but I want to give Celeste a very warm applause. Thank you very much. Thank you. Thank you. Sorry, because I have a very long We trip live now. far away. Thank you so much for coming, and feel free to hang around more informally and to continue the conversation. Thank you.